Satya Dev garu lanti oka actor unnaru, phenomenal actor మీ ముందర ఉన్నారు, and you have to deliver your part అన్నప్పుడు what were you going through? So the first movie shoot start అయినప్పుడు I think like anybody else, like a newcomer, I'm not worried about people or facing or cameras. That was not the issue. But I think the ability to understand how to deliver those dialogues or do those things is a little, it takes some time getting used to. And మనకు కొంచెం ఎవరున్నారు పక్కన ఎక్కడే వస్తుంది అది ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ ఫోకస్ రావాలి. కానీ the other actors who are there with me, plus Satya Dev garu himself, Gopi garu, all the others, they're very supportive. They actually told me that, in sometimes you just have to forget everybody else. Absolutely. Other actors and Gopi garu, they got me quite settled and they said, మీరు మీ డైలాగు, మీ క్యారెక్టర్, మీ ఏ మూడ్లో ఉండాలి ఆ మూమెంట్కి, అది దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, నథింగ్ ఎల్స్ మ్యాటర్స్, అండ్ జస్ట్ గో అండ్ డూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ ఇంకోటి నేను ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నాను అంటే, గోపి గారితో అన్నాను, ఐఎమ్ లైక్ అ స్పంజ్. మీరు నాకు ఏం చెప్తే నేను అదే వింటాను, నేను అదే చేస్తాను. మిగతా ఎవ్వడు నాకు లెక్కలేదు. చాలామంది అన్నారు ఇలా చేయరా, అలా చేయరా, అది నేర్చుకోరా. నేను నథింగ్, ఐ విల్ డూ వాట్ ద డైరెక్టర్ టెల్స్ మీ టు డూ. And so that is what I think has been the reason for doing whatever I have done on screen. It may not be perfect again. This is my first thing, so I'll honestly admit it's not that I've done some, I guess there is never a thing called perfect. Correct. In the entire world. Correct. In the entire universe, right. I must say. So, ante being imperfect, ante beauty lies in that, and I anukuntanu being imperfect right. With all your flaws, and it's a complete package. The way to look at it is, if you have not been perfect, you get chances to do something some more next time and improve. We always learn from your mistakes, and right, but one thing entante people have accepted you and they wanted more from you anedi enta mukyamo ikkada ardhamautundi. So people, Tollywood people accept cheyadamu, danni meer munduku legacy ga తీసుకెళ్ళడం అనేది, అది I think time to come. ఇప్పుడు కొంచెం we'll have to wait and watch, but yes, I'm hoping so. Yes, I'm hoping so. అయితే అంటే ఈ యాక్టింగ్ ఫస్ట్ సినిమా అంటున్నారు, all of the sudden అయిపోయింది, but do you have that space to concentrate on few things like facing the camera or acting tips, acting classes తీసుకోవడం లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? So yes, now that I am into it, obviously I think నా తరఫు నుంచి కూడా I'll put in the necessary efforts to improve on it, do what is necessary. Kani another thing I believe, and which I've learned from a lot of people, is that you have to come into your own. Meeku మీ ఓన్ నేచర్ ఉండాలి, స్టైల్ ఉండాలి, అబిలిటీ ఉండాలి. ప్రతి వాడు కోపం డిఫరెంట్గా చూపిస్తాడు. ప్రతి వాడి కోపం సేమ్ లాగా ఉండదు. కొంతమందికి ఎక్స్ట్రీమ్ సైలెంట్గా ఉంటారు, కొంతమంది రియాక్ట్ అవ్వరు, కొంతమంది 5 నిమిషాలు క్వైట్గా ఉండి దాని తర్వాత ఏదో పట్టి అలా వాల్ మీద చెప్తారు. So these are all different reactions to the same emotion of కోపం. So అందుకే అది ప్రతి యాక్టర్ కదా ఒకటి వాడి స్టైల్ ఆర్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెసెస్, దే evolve into a certain style. Will it have to be in theme with the character given? Absolutely yes. కానీ అది ఉన్న ఒక యూనిక్నెస్ వస్తుంది. And I'm hoping that as I do this more often, certain traits in me will come out which start becoming hopefully a Prakash Nag trait which people will look at in time. Absolutely, it is all written over there. అయితే ఈ సినిమాలో మన సత్యదేవ్ గారిని పక్కన పెడితే మిగతా all the actors, like ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా it is filled with the rich actors, like all the talented actors. So when you see them as an actors, like how did you feel like అంటే అంతమంది కలిసితో నటించడం ఎట్లా ఉండింది in the first place? Very empowering anal actually. I was not intimidated, but I was very empowered. ఎందుకంటే I felt actually good. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కంపెనీలో నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది, అండ్ ఆ అవకాశాన్ని ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పుల్ దట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ యాజ్ అ ఛాన్స్. సో ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ టు బీ and you learn, right? You see them and you learn how they are able to do their things, how they think, how their body language is. So that's been the thing. I quite liked it. అండ్ టెక్నికల్ పార్ట్కి వస్తే ఈ గాడ్సేకి అసలు ఇంకొక ప్రాణం టెక్నికల్ పార్ట్ అన్నారు, టెక్నికల్ క్రూ అని చెప్పాలి. సో టెక్నికల్ టీమ్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ లభించింది, అండ్ వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు? Right. So you're right. First time when you see the rushes, when you see the first takes and all of that, it's very different from what you see in the finished production. And అదే కాకుండా Gopi garu himself comes from the camera and the photo kind of a background, and our ability petti post production mida, I think they have spent a couple of months, and all of that now shows in the final thing. So
the sound effects, the impact, the whole thing which is there is all there because of that. And I think it's a wow moment, first time when you Yes. see yourself on the screen. Amazing. But the kind of person I am as such, I kind of distance myself from that whole thing, and then I'm trying to see, you know, did this guy do right? Could I have done something Oh, more? great. Because this is the first feedback for me. I mean, and quite honestly, నేను ఫస్ట్ డే వరకు ఆ మూవీ చూడలేదు. I had not had a chance to see the movie because I was out of the country. So my first time I have seen the entire movie was with the public. Great. So that is what was the thing. So it is a feedback. I think there are lots of areas to, you know, Yeah. like if you ask me now after 3 days, there are some things could you have done a little more, could you have done a little differently? Maybe yes, but I don't know whether that was right or wrong, because at that moment the director is my guide, right? Yes. So and then that's what I believe. వెరీ నైస్. అయితే ఫ్యూచర్లో ఇంకొక 5 ఇయర్స్లో ప్రకాష్ నాగ్ గారు ఎట్లా మారిపోతున్నారు, ఎలాంటి రోల్స్ చేయబోతున్నారు? ఫ్యూచర్లో ఐ థింక్ ఇప్పటికైతే ఐఎమ్ ఓపెన్ టు వాట్ ఎవర్ రోల్ కమ్స్ ఇన్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎక్సైట్ టు సమ్ లెవెల్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఏంటంటే ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, I am who I am physically, right? You're tall, you're big, you look in a certain way. So that role hopefully will suit that personality. Yes. And Atlanta avakasalu vaste which meet those roles, I'll definitely do them. Yes. And I guess some of them you'll do well, some of them you'll do bad. That is also the reality. And dantlo manaki telustadi ఏ role lo you're better at it, and hopefully that becomes something Time you start will doing more. unfold it. Yeah. And, So those are realities of life, and that I think it would be the same with cinema as well. అయితే ఎనీ ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ ఆర్ పర్సన్స్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ? Well, actually, everybody is a star. So I'm, you know, so you given a choice, I don't really, you know, then names on kadu, but I'd love to work with any one of them. I mean, it's You just love to work in the first yeah, place. exactly. Right now, I'd like to work. I'd like to work, and you Got know, it. and experience as much Yeah. as possible, like I have had with multiple other things that I've done in life, which gives you a much all-rounded experience to then look at other things. ఎస్ టోటలీ. ఎనీవేస్ ప్రకాష్ నాగ్ గారు, మీరు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ తోటి గాడ్సేతో మన ముందుకు వచ్చారు. ఇలాగే మరిన్ని మంచి రోల్స్ చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాగే అలరిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. Thank యూ you. సో మచ్. Thank you, Chitleka garu. Thanks a lot. Thank you for having me here. Yeah.